Okay, here we go. So this is not an official DELAC meeting as we go throughout our year for quarterly meetings, but it is an official meeting as far as getting your input for moving forward with our newer and improved version of distance learning this fall. Entonces, esta no es una junta oficial como tal del DELAC, pero sí va a ser importante porque vamos a tratar de escuchar todo lo que ustedes quieran aportar sobre nuestro sistema de enseñanza actualmente. Sorry, Chris just reminded me that I have to do the disclaimer that we should go live with this. So let me back up. This will be live streamed on YouTube video on the Central University. With your original invite, and these are also posted on our website in Spanish and Punjabi, and then I also shared the link in the chat as we were logging in together. I don't want to take a ton of time here. Can you guys see my screen? Somebody nod yes? Yes. Okay. Yes. So you have this in English, Spanish, and Punjabi. And we just wanted to make sure that you had this information in advance of school opening so that you would understand that we are working on a new learning continuity plan that we submit to the state. Entonces tenemos una presentación que la tenemos en pantalla ahora. La tienen también una copia en inglés y en español y en Punjabi. Y entonces solo queríamos compartir con ustedes esta imagen. The slide you're looking at right now articulates the learning standards that we are committed to as we open up for the fall. You can see that we're asking for daily live interaction with teachers, which was one of the things. I need to unmute. I need to mute everyone. Hold on. We are going to go back to grading student performance. Como pueden ver en esta primera imagen, pues simplemente se describe cuáles son los estándares de aprendizaje que vamos a seguir cuando comiencen las clases y cómo van a ser las interacciones diarias con los estudiantes. Vamos a seguir calificando su aprovechamiento y su rendimiento con el aprendizaje a distancia. We are also looking at students that have special needs, whether those be of students with disabilities, GATE, gifted and talented, or English learner students. There will also be daily access for those students to get help if they need it above and beyond their regular lessons. También vamos a estar ayudando a los estudiantes de la educación especial, estudiantes también en el programa GATE, estudiantes también que están aprendiendo inglés como segundo idioma. Van a tener también las instrucciones de cómo tener acceso diariamente para recibir la ayuda que necesitan más allá de este sistema solamente. One of the biggest challenges that we've had between when we left in June and coming back is consistently checking with families that we have not heard from to make sure that they have devices and that those devices have access to the internet. También uno de los desafíos que teníamos al terminar el curso anterior
era que muchos de los estudiantes a veces no tenían las computadoras o los equipos necesarios para conectarse, y eso era lo que estamos tratando de resolver, de habilitar que cada estudiante tenga una computadora o un equipo electrónico donde pueda comunicarse con nosotros. Finally, we recognize that materials are going to be needed for students to do their work effectively at home. So there will be, and has been ongoing last week and this week, checkout of materials for home use so that kids have what they need in order to learn at home. También tenemos que reconocer que muchos estudiantes requieren o necesitan estos materiales, y por eso tanto la semana pasada como esta semana nos estamos encargando de revisar cuáles son los estudiantes que necesitan estos equipos para conectarse con los maestros. The last thing that we recognized was that we have problems with students sometimes not being able to really properly get engaged as they're involved in distance learning. And for that matter, we need to make sure that we're reaching out to them. And if they're not checking in on a regular basis, that we are reaching out and making sure we're finding out why they're not engaged in distance learning and what we can do to help. También, por último, reconocimos que hay estudiantes que no están participando mucho en las sesiones de aprendizaje a distancia. Por eso queríamos reconocer o aprender por qué es que no lo están haciendo y cómo podemos ayudar para que puedan participar más en estas sesiones de aprendizaje a distancia. One of the things we have committed to and heard loud and clear from our earlier input was that every kid needed their own Chromebook and Wi-Fi. And in addition, we are now tackling the passing out of textbooks and, as I said earlier, the materials. So we did survey parents to see what each child needed, but we are committed to having every kid with a Chromebook and Wi-Fi if they don't have it at home, and all of their textbooks and materials. También una de las cosas a las que nos comprometimos fue a habilitar que cada estudiante tuviera una computadora o Chromebook, como se dice en inglés, y que tuvieran una conexión con Wi-Fi también. También estamos tratando de ver que hicimos encuestas para ver si tenían todo el acceso a libros de texto o materiales de clase, y si no, para entonces darle esa posibilidad de que tengan una Chromebook o una computadora y acceso a Wi-Fi también. Another thing we heard loud and clear in earlier conversations was that we needed to have some really consistent expectations, not just for the teachers and the students, but for ourselves as parents as well. And so this is a big part of our learning continuity plan thinking as we move forward into fall, to kind of standardize and put a system together where every child is having a same or similar experience with their teacher throughout the process until we go back to blended learning and finally learning in the classroom together. Otra de las cosas también que escuchamos es que queremos tener expectativas más consistentes, no solamente para los maestros, sino para los padres también, para que todos los estudiantes puedan estar en un sistema estándar y que entonces todos puedan tener las mismas experiencias con los maestros a través de este sistema hasta que podamos regresar a la enseñanza regular ya en las clases en persona. This slide gives you a sample of what a daily schedule or a weekly schedule actually would look like. This one happens to be elementary. There might have been some slight changes to a few of these since this presentation was put together, but it's a general idea of what your child's day would look like. That was one of the things we heard loud and clear from you in June, is that it would be really nice to know what to expect every day and for it to be very systemized. También una de las cosas que escuchamos de ustedes era que querían tener una muestra de un horario diariamente que iban a tener los estudiantes de clases, y entonces aquí pueden ver una muestra de cómo va a ser las clases que los estudiantes van a estar tomando diariamente a través de este sistema de aprendizaje a distancia. These classes, sorry, go ahead. And if I can mention while you have it up, since this was the first presentation, the only change for elementary is instead of the times being split out, 8:30, 9 o'clock brain break, 10:30 brain break, it just is from 8:30 until noon, and the teacher will tell you when your breaks are and when you need to be online. So it might be different from student to student. Okay, good to know. And we'll have those versions. Una de las aclaraciones también es que entre una clase y otra, durante la enseñanza para los niños de la primaria,
van a tener recesos entre esas clases. Y entonces los maestros le van a ir indicando en qué momento van a ir a tomar el receso entre una clase y otra. This particular slide has the middle school and high school, and I think those are now more closely aligned as well, right, Ketty? I think it would probably be best that we share the links. They are available on the Parent Fall Hub. The times adjusted, and for middle school, a significant difference is they're following the odd and even schedule like high school now, in terms of on Wednesday, the first day of school, they'll see period 1, 3, and 5. So let's make sure the updated schedules. High schools is the same. But middle school, which class they go to on the first day is different. Okay, and those are posted on the parent page already? They are. Okay, I'll go there after this. También pueden ver que hay ciertas diferencias entre los horarios de los niños de la secundaria y la preparatoria. También porque el horario de los niños en la preparatoria va a ser va a ser el mismo, pero en la etapa de la secundaria va a ser un poco diferente del primer día de clases. One of the things, I need to go back, hold on. So go ahead. the schedule samples are what we have on Parent Hub. Those are also just samples, or those are real schedule? No, those are real. The ones that are on the parent webpage right now are the current ones, yes. Okay, thank you. Okay. This particular slide, the earlier one as well, again, just covered the fact that, you know, parents had noticed that certain teachers seem to be very comfortable with distance learning, and others might have had some challenges like we've encountered today. And so just know that we are providing professional learning for teachers to increase their skills so that they can engage with students. También en esta imagen pueden ver que tenemos algunas características que vamos a poner en práctica, como por ejemplo, vamos a tener también sesiones de desarrollo profesional para los maestros, para que sepan cómo enseñar a los niños a través de este sistema también, y diferentes servicios que estamos ofreciendo. Specialized services for students include, of course, expanding our outreach into special education, making sure that we're working with English learners and our newcomers, challenging our gifted students. And then, of course, another thing that we heard loud and clear in our last conversation was making sure we're doing the social and emotional supports. También tenemos diferentes servicios especializados para los estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma, estudiantes también en el sistema, en el programa GATE, estudiantes de la educación especial, y también vamos a desarrollar habilidades para que los estudiantes puedan participar y tener apoyo social y emocional. We are continuing to feed our families. Breakfast and lunch will be provided for the students at most schools. Schools with no walkers will have food distribution at the bus stops. And we are working on a transportation plan so that when parents need to come to the school site, if they don't have transportation, we can assist, as well as reaching out with library services. También vamos a continuar con el servicio de comidas. Vamos a seguir ofreciendo desayuno, almuerzo y cena a los estudiantes. La distribución será en ciertas paradas de autobús. Y también vamos a coordinar los servicios de transporte para los estudiantes que lo necesiten cuando ya vayan a asistir a la escuela. Y los servicios de biblioteca también. Here are our support lines, English and non-Spanish speaking lines, Spanish speaking hotline, and we are in the process of adding a Punjabi hotline as well. También ahora en esta imagen que ven en pantalla, ven que estamos tratando de buscar las líneas de apoyo para los estudiantes y para los padres también, tanto en inglés como en español. Y en este momento estamos en proceso de crear también una línea para el idioma de Punjabi. If you need help with your child's Chromebook, anything's not working, the tech number's right here in the middle. Si necesitan ayuda para la computadora de sus hijos, una ayuda técnica, aquí en esta página pueden ver en el número que aparece en pantalla, dice Centro de Ayuda Técnica. Ahí pueden llamar para recibir ayuda con su computadora.
Other support systems are noted on this slide too. Your student should have office hours. Your child's teacher should have office hours posted every day. We're working on the evening academic support. You can always email. We're going to be rolling out parent classes and have focus groups. I'll give Nora a chance to give a little plug for those in a few minutes here. And then we also have added the language line, which is a interpretation over the telephone. So if anytime you reach out to a school site and they don't have a speaker of Spanish or Punjabi or whatever language that our community needs, they do have access to language line that can help with interpretation in over 240 languages. También tenemos otros servicios de apoyo. Los estudiantes también van a tener un horario de oficina para consultar con los maestros y también pueden usar el correo electrónico en todo momento. Y tenemos también una línea de apoyo con el lenguaje para si necesitan llamar a una escuela y no hay nadie en la escuela que hable su idioma, pues entonces ahí hay una línea de acceso donde pueden llamar y recibir entonces el servicio de interpretación a través de esa línea de un idioma diferente. There's a flyer on our webpage that talks about the difference between the distance learning and Central Unified's online homeschool, which is just started up. This is our first year. This is a really good flyer if you're confused about whether or not your child is staying enrolled at their homeschool and just learning via computer right now, or if they are enrolled permanently in the online school. Entonces, en esta otra imagen que aparece en pantalla, aparece una explicación de la diferencia que hay entre el aprendizaje a distancia y el aprendizaje en la escuela regular. Remember, school begins Wednesday, so if you're having trouble getting online or anything else you need, that's what we're here to talk about today. Let's see if I'm done. I think I'm Entonces, done. pues, las clases comienzan el miércoles. Si necesitan cualquier ayuda, pueden entonces comunicarse con nosotros para hacer cualquier pregunta que puedan tener. Okay, so that's what we've put forth so far and our best thinking going forward as we move into opening school on Wednesday. What day is it today? So now is your chance and time. If you know how to unmute yourself, you just click on the little red button that's down there with your microphone, or raise your hand. And we would like to hear from you. We want to know what your questions are, what you need more of, what you need less of, and any way or any input or thoughts that you have for our plan moving forward. Esto es lo que hemos organizado para comenzar las clases, comenzar este curso escolar que ya va a ser el miércoles. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, por favor le pedimos que se quite el botón, aprieten el botón donde dice el micrófono para que se quite de mudo y que pueda entonces decir lo que quiera o hacer las preguntas que quieran hacer. Okay, I see Angelica's hand go up. I just wanted to let you guys know that Xfinity Essentials, they provide internet Wi-Fi for like $10 a month. For those that qualify, it's all those students that get free lunch in school, the parents would be able to qualify for that program. That's wonderful. Solo quería dejarles saber que hay un programa donde pueden pagar el servicio de internet por $10 al mes. Y entonces eso es para los estudiantes que califican por almuerzo gratis o reducidos de precio. Esos padres pueden calificar para ese programa también para poder recibir el servicio de internet y solamente pagar $10 al mes. So we'll have to look for that information and put it on our website. Esa información la vamos a publicar en nuestro sitio de internet del distrito también para ustedes. Carmen, you had a comment? Buenos días, mire, tengo una pregunta o propuesta, no sé qué sería. Como yo que tengo 3 hijos que van a estar en línea y siempre estoy como pendiente de ellos, entonces me gustaría saber si no les pueden proporcionar como audífonos para que ellos se puedan concentrar en su clase y yo los esté monitoreando que realmente estén haciendo su tarea, porque puedo mandar uno a un lado, otro a otro lado y realmente no sé si ellos van a estar con su tarea. Entonces no sé si les puedan proporcionar unos audífonos para yo estarlos monitoreando a ellos. I have a question or like a proposal, more like. I want to know if, because I have 3 kids that are going to be learning through distance learning online,
And I was wondering if you could provide them with headphones so that they can concentrate on their classroom or doing their homework. Those And will be, if I'm that, sorry. if that was possible, so that they can have their own headphones. Yes, they're going to get them from their school site when they pick up their materials. They've ordered. Although we started ordering about 10 days ago, and we ordered exclusively on first Office Depot, and then when Office Depot had them back ordered, we went to Amazon. So I can't guarantee when they'll be in, but they are ordered for each kid to have their own headsets with a microphone as well. Sí, le vamos a proporcionar audífonos a los estudiantes ya una vez cuando ustedes vayan a recoger los materiales para sus clases. Tenemos una orden que hicimos a través de Office Depot y otra ya cuando vimos que no estaban llegando en tiempo, pues la ordenamos por Amazon. Entonces sí, cuando vayan a recoger los materiales de los estudiantes, le vamos a proporcionar audífonos y micrófono también para la computadora. Gracias. Thank you. That's a big need. Carmen, I know that El Capitan had already, started, passing them out. Yeah, if they have them already that have arrived, they're giving them out with their textbooks and their Chromebooks and other materials. I don't know where they are in the back. We were kind of worried that because of the volume, and we know we're not the only school district ordering them right now, there might be a slowdown here pretty soon, but the ones that we've got them in, they're giving them out. Entonces, Carmen, sí, en El Capitán ya empezaron ya a pasarlos cuando los padres van a recoger los libros para los niños. Ya empezaron a repartirlos ya, y entonces sí, pues se estaban preocupando porque no solamente el distrito de Central va a estar ordenando esos audífonos, muchos distritos van a estarlo haciendo, por eso tratamos de ocuparnos temprano para que todas las escuelas lo tengan cuando los padres van a recoger los materiales de los estudiantes. Perfecto, gracias. Thank you. Any other comments or ideas for us moving forward, or concerns you have, or questions about what it's going to look like at the end of August or the beginning of September, maybe? ¿Algún otro comentario o idea que quieran contribuir de cómo piensan que va a ser la enseñanza ya cuando comiencen las clases? Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo van a calificar a los aprendices de inglés ahora que van a estar en línea? Y porque sí, cuando estaban en la escuela casi no era mucho que miraba el avance. Ahora esa es mi preocupación, cómo es de que les van a dar más apoyo, cómo los van a calificar. Carmen's question is, how are they going to grade students who are English learners online? Because we saw there were certain challenges when it was live. So are they going to get more support? Because that is some concern for the students who are learning English right now. Esther, do you want to speak to that, or? Yes. Designated ELD instruction will continue to be required for teachers to meet in small groups with their English learners to provide scaffolding supports in all subject areas. In addition, we will continue with the Imagine Learning language and literacy online program for students to help develop their English. Sí, los estudiantes van a tener la enseñanza designada de apoyo en español para los que están aprendiendo inglés. También van a tener en secciones, en grupos pequeños, donde se van a reunir muy pocos estudiantes con los maestros, y de esa manera que se le vaya dando el aprendizaje escalonado, o sea, van a aprender de lo poco a lo mucho, y entonces van a continuar también con el aprendizaje, el programa de aprendizaje que tienen para los estudiantes de apoyo que están aprendiendo español, que están aprendiendo inglés, mejor dicho. There's a question in the chat from William. ¿Cuándo van a entregar los libros en la middle school? Something about checking out books in middle school? Yes, you got it right. The flyers have been posted on the web pages for the individual school sites. So what school site are they attending? Se están publicando las boletas informativas para cada escuela
¿A qué escuela van a asistir sus niños? There's a point. Tiene el botón de mudo, tiene que apretar en el micrófono para que no esté mudo. Okay. En Steinbeck. ¿En cuál? En Steinbeck. Oh, Steinbach? Yeah. Okay. Esther, can you look those flyers up on the web pages and see if we can post a link? Anna, Mhm. Anna has a question. She's raising her hand. Anna? Sí, buenos días. Mi pregunta es, si los niños, porque mi preocupación era de que el año pasado yo estaba puchando a mi niño para que se saliera del programa de aprendices de inglés, pero como pasó todo esto, ¿cuáles van a ser los métodos para que puedan sacarlo lo más pronto posible? Que yo ya no quiero que cuando entre a la high school vuelva a seguir en el mismo programa. So her question is, last year, I was trying to get my student, my son reclassified to phase out of the English Learners Program. And I want this to happen as soon as possible because I don't want him to start high school and without being reclassified. So what is the process that we're going to follow to reclassify students through distance learning? Esther? You're muted. Esther, there you go. There we go. The reclassification has not changed. However, updates from the CDE, the California Department of Education, are being provided very frequently. So as of this point, the reclassification criteria, which includes the LPAC, has not changed. If any considerations are given during this time of distance learning, we will make sure that we are sharing with both teachers and parents, and of course the students. Entonces, en cuanto al proceso de reclasificación para los estudiantes, no ha cambiado, aunque estamos siguiendo las guías del Departamento de Educación de California, que se refiere al examen LPAC. Entonces, vamos a continuar compartiendo con los maestros y con los padres cualquier cambio que se produzca, pero mientras tanto el programa se va a mantener igual para reclasificar a los estudiantes a través del examen LPAC. Pero va a haber algún otro, como yo sé que es así debe de ser, o sea, que cualquier, tanto como el Estado como el otro, se tienen que para que puedan pasar a los niños. Pero si así era difícil, que iban los niños a la escuela y uno quería pucharlos a que ellos salieran de ese programa, ahora con esta situación que lo van a hacer desde casa, va a ser un poquito más difícil, tanto para los niños como para los maestros. Entonces yo quisiera como que también hicieran como que van a hacer como para que puedan sacar a esos niños. Yeah, well, my concern is that because before it was kind of difficult for students to reclassify when they were in class in person. Now I would assume that it will be even more difficult through distance learning for the students to be reclassified and for the teachers to do their job with them, right? There will undoubtedly be some challenges, but at the same time, there's going to be many opportunities because the teachers will be required to work in small groups with the similar leveled students to provide them the instructional supports that they need. So there are challenges, but likewise, there are many opportunities as well to help the students become reclassified. Sí, definitivamente vamos a tener algunos desafíos con esta situación, pero también vamos a tener muchas oportunidades porque como los maestros se van a estar reuniendo en grupos pequeños con los estudiantes, ahí pueden tener más oportunidad de aprender aceleradamente porque van a estar en grupos pequeños, no con todo el grupo de estudiantes. También si los maestros nos pudieran decir cómo podemos ayudarles a nuestros hijos, aunque pues, el idioma, ¿verdad? Se me hace más difícil, pero yo tengo hijos más grandes que me pudieran ayudar más que nada hacia él. También estaría bien que los maestros nos dijeran cuáles serían las cosas que uno puede hacer aquí en su casa para poderlos aventajar, que no nomás dejarlos todos a los maestros, pero que también ellos nos den herramientas de decir, ¿sabes qué? Te tienes que meter en esta página o leer este libro o métodos pues que ellos nos puedan ayudar para nosotros también poder ayudarlos a ellos a que el niño salga.
en todas las materias, no nomás en aprendices de inglés, en todas las materias, inglés, español, biología, todas las que tengan. También, also, if the teachers could tell us how we can help at home, things that we could do, not just to leave it all for the teachers to do, so things that we could do at home, books that we could read, or any methods that we could use to help them in all subjects. So, I think an additional thought is that's important is we have provided a supplemental resource so that students can practice on their own after their small group instruction with their teacher. And that's through Imagine Learning. So they can practice as much and as often, as frequently as they want in online in between their time with their teacher. también tenemos otros recursos donde le damos materiales suplementarios o diferentes cosas, ejercicios que los estudiantes pueden hacer después que se reúnan con los maestros en grupos pequeños y ellos pueden practicar esas instrucciones que les damos. Ellos pueden practicarla ellos mismos, solamente estudiando, aparte de las juntas pequeñas que van a tener con los maestros. Okay. Y así pueden ir practicando. Ok, gracias. Any other questions or comments? Carmen, what did you need? La ventaja de ahora que tenemos desde que están estudiando a distancia, ¿por qué no ponen un coach que se especifique, que sabe y que realmente se enfoque en los aprendices de inglés para que puedan ser reclasificados? So I was wondering if this could be another advantage for distance learning, maybe to set up a coach so that he can provide support to English learners, and that way they can be reclassified faster. So we're looking at all options. Mr. Alvarado's welcome back speech to us on July 27th was titled All Hands on Deck. And what that means is everybody is doing new and different things as we return to school in a distance learning model. In También, addition, we also, I'm sorry. también nuestro superintendente en su discurso de apertura del curso escolar que recientemente hizo, él declaró que en este curso todos tenemos que hacer diferentes cosas. O sea, todos vamos a tener que aplicar nuestras habilidades en lo que es el desarrollo de la enseñanza para los estudiantes y cada uno de nosotros vamos a usar diferentes cachuchas, vamos a tener diferentes cosas que vamos a estar haciendo durante el curso escolar para los estudiantes. So one of the things that our distance learning plan is looking at very carefully is what they call repurposing employees. So if we're not using a yard duty aide in a certain way right now because there's no kids out on the playground, Esther and I can work with them and train them and repurpose them to maybe do something like that to connect with students and to help keep them motivated and engaged. También pues tenemos en diferentes programas tenemos muchos empleados que quizás no tengan una ocupación en este momento porque antes estaban cuidando a los niños en el patio, pero ahora no van a tener esa asignación. Entonces estamos viendo cómo le damos otra opción de trabajo a estos empleados para que quizás le puedan dar apoyo a los estudiantes que lo necesiten a través de otra vía. Puede ser por teléfono, puede ser por video. Entonces vamos a tener muchos empleados que le estamos dando otras opciones de trabajo para que ellos también contribuyan en apoyar a los estudiantes. Pienso que todos estamos aprendiendo y sacando nuestras habilidades, pero en sí, ahorita mi preocupación son los aprendices de inglés. Ahora, debe de ser una persona, todos tenemos habilidades, pero una persona que realmente se especifique en los aprendices de inglés, que es su trabajo, que él sabe de cómo va a preparar tanto como uno a otro, porque todos los alumnos están en diferentes niveles. Entonces, esa es mi preocupación, que deberían de poner una persona específicamente en esa área. Yeah, I think we're all learning
different skills. But my main concern right now is English learners. And I think that somebody should be set up for this system, somebody who is specialized, somebody who knows how to prepare different students at different levels. So I think that would be like my main concern. Got it. Ours too. Yes, we also have our district English learner coach, Tammy Cunningham, who's also on this Zoom meeting with us. So her and I will be working together to provide supports for our EL coordinators. We do have one EL coordinator at every school site. So we're going to do our best to help support our EL coordinators with English learner strategies. Actually, it's taken from the toolkit of strategies for English learners. And we'll be providing those supports for our EL coordinators as well as our teachers so that they can provide the different leveled supports for our students. También yo voy a estar trabajando con la entrenadora o la persona que está a cargo del desarrollo de la enseñanza de estudiantes que están aprendiendo inglés. Entonces, juntas, nos vamos a reunir con los coordinadores en cada escuela de los estudiantes que están aprendiendo inglés también para crear estrategias de apoyo para los maestros y para los estudiantes también. Perfecto. Tengo una pregunta. Me conecté tarde porque no podía entrar. Mi pregunta es, los maestros, yo quisiera que nos ayudaran en la forma de que, si no sé cómo vayan a mandar que les vayan a decir la tarea, si la van a entregar diario o no sé, ¿verdad? Pero me gustaría que el día que no entregaran la tarea, que nos mandaran un mensaje a los papás o que nos pusieran algo, porque muchas veces uno cree que la están haciendo, aunque uno esté ahí, pero realmente a veces uno no sabe lo que les manden a hacer de tarea. Y yo quisiera que fuera una sugerencia, que nos mandaran decir, ¿sabes que su niño no entregó la tarea de 3 días, un decir? O en esa semana no la entregó, porque muchas veces, como uno nomás uno los pone y está uno mirando que están haciendo algo, pero realmente no sabe uno si le entregó o no le entregó. O dónde uno se podría meter para mirar qué tarea les dejó y revisar que esa tarea se la entregaron o se la hicieron. So I kind of connect a little bit later, but I wanted to ask if the teachers could help us with the homework when the students have homework. If the teachers can let us know, or if they don't have any homework that day, if the teachers can send us a message somehow to let us know that they don't have to do homework that day, because sometimes the students are, they're doing their thing, and we don't know. So if they didn't do the homework for 3 days, we would like to get a notification. And also, where can we go to check what kind of assignment or homework the students, the teachers are giving the students? So one of the things that we are putting together right now is parent training for all of us to know how to go in and check our child's Google Classroom as a guardian and to log on and see what their assignments are. We know that was really tough in the springtime, and so we're committed to making sure we all know how to do that, as well as Nora's working really hard to put together a parent portal training too, so you can go in and check grades and everything. And yes, teachers are now being monitored more closely. They're holding virtual office hours and sending out notifications when kids are falling behind. Let William translate that, and then we'll get back to you, Angelica. Sí, estamos organizando entonces entrenamientos para padres para que sepan cómo interactuar con el sistema Google Classroom, que es el sistema a través de que se van a comunicar los maestros con los estudiantes. Y estamos comprometidos entonces a comunicarnos más con los padres. Y Nora también está tratando de preparar entrenamientos en un portal que existe para los padres también. Y los maestros van a estar supervisando más de cerca a los estudiantes para entonces tomar alguna medida o darle más apoyos cuando se estén quedando detrás. When they were on distance learning from last year, I would just wanted to, let the parents know that you can go in the classrooms where their students go, and you can, your student can help you see when the teachers get their homework, they put check mark.
when they received it. And my child used to show me and open that up for me. And it said, you know, when they turn in their homework. Yeah. So you can even have your student assist you with that part. También desde el año pasado, cuando se comenzó con el aprendizaje a distancia, pues sus propios hijos les pueden enseñar cómo ellos se conectan con los maestros en el sistema en la computadora, y entonces pueden ver dónde los maestros hacen las marquitas, donde ya terminaron de hacer la tarea, los maestros hacen una marca. Entonces los padres pueden ver dónde los estudiantes hicieron la tarea o completaron una asignación. Can I add something to that, Annette? Yes, please do. Okay. Also, if your students are attending middle school or high school, you can go on a parent portal, and I'm going to be doing a training on that also on my virtual hours. But you can go and check their grades, and actually you can send an email to teachers. So, but we're going to be going over maybe this week. Thank you. También, si su hijo está en la secundaria o la preparatoria, tenemos un portal para padres. Y Nora va a estar chequeando virtualmente ese portal donde los padres se pueden comunicar. Y entonces ustedes también como padres pueden chequear las calificaciones de los estudiantes y también pueden enviarle un correo electrónico a los maestros. Okay, hang on, guys. I'm trying to log in for public comment now. So let's see, myjive.com. Only Jive. Okay. I have to log in. If there are other questions, go ahead. I have to log into this remote number because we have to allow, even though we have our committee members here, we have to allow for the public to comment or call in as well. Annette, I would like to add something about the virtual office hours. Can I do that, or okay? Great time. Okay, we are going to be having as virtual office hours. It's going to be in Spanish and Punjabi, and this is going to be for the community so they can come and ask any questions. We've been getting a lot of questions, and sometimes it's the same one for 10, 20 people. So we thought that it would be easier to serve as many as we can at once. Also, if according to their questions, if there is any trainings that parents will need, we will go ahead and schedule some trainings for families. I shared that information and Kogwan did in Punjabi to all the families. In the office hours, I shared that on my Facebook also. I think everybody should receive this information, but today is going to be the first one, and it's going to be from 2 to 3. And it's going to be on a YouTube channel. So you can go to Central Unified School District YouTube channel, and you can just open it up from 2 to 3. And we're going to be there listening and answering questions. También vamos a tener un horario virtual de oficina, donde vamos a estar en comunicación con los padres en español y en Punjabi también, para responder a preguntas que puedan tener de la comunidad. Vamos a tratar, porque a veces tienen la misma pregunta varias personas, y entonces vamos a tratar de responder la mayoría de las preguntas según sea posible. También tenemos entrenamientos que vamos a preparar para las familias, donde puedan recibir ciertas informaciones. El primero está programado para hoy, entre las 2 y las 3 de la tarde, y pueden conectarse directamente en el canal de YouTube en la página del distrito, y ahí pueden ir para recibir entonces esas informaciones para los padres. Okay, so I see that we did get posted. The middle schools have not yet sent out their textbook distribution, but binder distribution is scheduled for August 16th, it looks like. Estoy mirando en la ventana del chat que están posteando algunas preguntas. Dicen que para la secundaria todavía no se ha hecho la fecha de distribución, pero sí la carpeta con materiales sí ya está programada para el 15 de agosto. And while we're waiting, I just want to let anyone who's watching the live stream know we are now available for public comment. The phone number that we posted was, hold on, I got it right here somewhere.
well, it should be streaming at the bottom of our YouTube presentation. Entonces también estamos transmitiendo esta junta y los materiales que estamos compartiendo en vivo ahora en el canal de YouTube. The Está phone number is disponible también para hacer comentarios públicos. 559-276-3150. Y el número que pueden conectarse es el 559-276-3150. So if you don't mind, if we don't have any further questions, we'll just wait a few more minutes to see if any public members would like to call in. Si no tienen otras preguntas, vamos a esperar a ver si alguien del público hace algún comentario. Annette, the phone number I think is wrong. Yep, hold on. I put an extra number. It's 276, sorry. 276. 3150. While we're waiting, I want to again express my gratitude for your patience today and helping us learn this new normal of our meetings. I'm hoping that someday soon we'll actually be able to be in the same room again and share a cup of coffee and talk about our students and our families and get back to what used to be normal, but we haven't seen for a while. Entonces esperamos, quiero darle mi agradecimiento por su paciencia en lo que nos adaptamos a este nuevo sistema. Esperamos que pronto podamos estar juntos otra vez, compartiendo una taza de café y hablando sobre nuestras familias y nuestros estudiantes. Still not seeing any phone calls come in. Les compartí un link en la parte de los comentarios. I'm sorry. I share a link on the comment, on the chat comments. If you would like to go, there is a lot of resources for families, and it is in all the languages, not all of the languages, but it's in English, Spanish, and Punjabi. I noticed that we have the Wi-Fi information that I think, where is she left? Angelica was sharing with us. So yes, it is on our website. Feel free to go and take a look and learn more. We're going to be updating that page as soon as we can. The schedules are not there yet, but we're working on the changes, and translation is going to be updated as soon as we have them. Thank you. Les compartí en el enlace, en el chat, informaciones sobre recursos que aparecen en diferentes idiomas también, en español, en punjabi, en inglés, sobre también la información de Wi-Fi, y que puedan también ver diferentes informaciones que vamos a estar actualizando lo antes posible. Y aunque todavía no aparecen los horarios, pues que se mantengan conectados y puedan ver esas informaciones para cuando se actualicen los horarios, que los puedan ver también. Okay, I got very excited for a minute because I thought we had a caller, but it was a wrong number. So, seeing no further comments from the public, we will close down that part of our meeting. Is there any other questions or input from our members that we would like to share with us before we close this first historical Zoom meeting of our Central Unified DELAC Committee? Entonces vi que no tenemos más comentarios del público en este momento. Vamos a cerrar esa parte de los comentarios del público. Y ahora si alguien de los que estamos aquí presentes, si no tienen otros comentarios, pues entonces estaríamos listos para continuar y cerrar esta primera junta histórica del DELAC que estamos haciendo a través de esta vía. Anybody? Angelica, did you have something to say? Nope, she was muting herself. Okay. Well, again, thank you for putting up with all of our technological issues today. We'll be much smoother next time. Nora, did you have something to say? Yes, I would like to thank Juan and William because they have been working tireless hours, making sure that all the documents get translated. And this is not easy. Everything has to be right now. So thank you for all the efforts. And thank you, parents, for being patient and learning with us at the same time.
This is a process, but we are in this together, so we're gonna get better every single day. Thank you. Absolutely. Gracias entonces a los traductores por el trabajo que están haciendo y a los padres también por su paciencia. Vamos a estar aprendiendo juntos y continuaremos trabajando y brindándoles todo el apoyo necesario. ¿Está bien? All right. Thank you so much. And we will be in touch as soon. And if you have any questions, you know to call us or email us or text us. We're always available and we'll get through this together. Gracias a todos y entonces vamos a mantenernos en contacto. Si se les ofrece algo, nos pueden llamar, nos pueden enviar un correo en cualquier momento y les agradecemos por su participación en esta junta de hoy. I think Yolanda has something to say. She was waving. Yolanda, do you have something to say? Where's Yolanda? Oh, there she is. No, Okay. let's invite you, everybody. Oh. Just adios, right? Thank you guys. I appreciate you. And we'll as we said earlier, we will get through this together. Gracias a todos y como dije antes, vamos a pasar todos por esto juntos. Gracias. Gracias. Adios. Hasta luego.